Good afternoon and thanks for joining us on the Midday News. I am Olubumi Ajiboye Agbola. The federal government has developed and issued an insurance guideline to drive the retention of oil sector financial spending in Nigeria and help reverse capital flight. The Executive Secretary, Nigerian Content Development and Monitoring Board, Simbi Wabote, said this while speaking on the topic strengthening Nigerian content implementation with the 7 ministerial regulations at the ongoing Nigeria Oil and Gas Conference in Abuja. He said the guideline was in accordance with the law as regards to insurance of assets and liabilities in the oil sector and gas industry, sections 49 and 50 of the Nigerian Oil and Gas Industry Content Development Act 2010 state the requirements for players in the Nigerian oil and gas activities on the need to engage local insurance companies for insuring their assets liabilities, among others. Wabote explained that the guideline would also help to create a database of all insurance programs procured by operators, project promoters, alliance partners, and Nigerian indigenous companies to enable the board to monitor utilization of country insurance capacity. Nigerian government has called on the president, Socio Embalo-led new leadership of the economic community of West African states alongside a newly composed commission to work harder to resolve lingering issues in the region. Vice President Yemi Osinbajo made a call while speaking with journalists at the end of the 61st Ordinary Session of ECOWAS held in Accra, Ghana. The Vice President said President Nana Akufo-Addo of Ghana did an excellent job in a very challenging period in the history of ECOWAS. He added that the new leadership will take over and work as hard and perhaps much harder to resolve some of the issues. There are even additional challenges in the economic, especially with the Russia-Ukraine crisis and economic problems. The Vice President said other issues are the coup that have taken place in the region in the past couple of years, and the new leadership under President Sissoko Embalo of Guinea-Bissau is putting more efforts in resolving the issue to restore sanity in the region. Meanwhile, the Nigerian Army has restated its resolve to checkmate the proliferation of small arms and light weapons across the country. Chief of Army Staff Lieutenant General Farouk Yahaya said this at a media parley in Owerri as part of activities marking the 2022 Nigerian Army Day celebration. Lieutenant General Yahaya, who expressed worry over the possession of arms by non-state actors and non-licensed individuals, said that the National Center for the Control of Small Arms and Light Weapons was working assiduously to checkmate the menace. He warned financiers of the arms and weapons to desist forthwith or be ready to contend with the army, as the force would leave no stone unturned in fishing them out. Lieutenant General Yahaya listed some of the achievements of the Nigerian Army in the last 1 year, including the return of Nigerians in the Northeast to their homes, the mass surrender of terrorists, and the reopening of all schools in the geopolitical zone, including the government's girls' secondary school, Chibok. Other achievements include the foiling of kidnap plots and other forms of criminal arrangements and improving the welfare and well-being of troops. It therefore called for concerted efforts by Nigerians to report suspected unlawful possession of firearms to the appropriate quarters, adding that the National Center for the Control of Small Arms and Light Weapons is working tirelessly to stem this tide and are achieving positive results. Governor Babajide Sanwo-Olu of Lagos State and his Kano State counterpart Abdullahi Ganduje have expressed the assiduity of the All Progressives Congress in ensuring the re-election of Governor Adegboyega Oyetola on July 16th. According to them, re-electing Governor Oyetola is a way of sustaining the ongoing developmental transformation in the state. They gave the perspective in Okuku during the campaign tour of the governor to the area. Governor's Office correspondent Sonia Honoride reports. In company of the Lagos State Governor, Mr. Babajide Sanwo-Olu, as well as the Kano State Governor, Alhaji Abdullahi Ganduje, the
campaign train of Governor Adegboyega Oyetola drove into Okuku, the headquarters of Oduotin local government area of the state of Osun, to solicit support for his re-election in the forthcoming gubernatorial election. As a mark of respect for the traditional institution, the first port of call for the governor and his entourage was the palace of Olokuku. Governor Oyetola, who was ushered into the ancient town amid fanfare and jubilation by party supporters, maintained after receiving the symbolic royal blessing that if re-elected in the forthcoming gubernatorial election, he is poised towards ensuring policies and programs that would make life more meaningful for the citizenry across the state. Lagos State Governor Mr. Babajide Sanwo-Olu, Kano State Governor Alhaji Abdullahi Ganduje, as well as the National Secretary of the All Progressive Congress, Senator Iyola Omishore, said that Governor Oyetola has made the party proud in terms of his outstanding performance, adding that it is befitting for the state in sustaining good governance as well as projecting Yoruba presidency in person of Asiwaju Bola Ahmed Tinubu onto a national stage. Olokuku of Okuku, Oba Samuel Abioye Oyibode, as well as other traditional rulers and chiefs in the area who commended Governor Adegboyega Oyetola for a yeoman job noticeable across the state, stressing that residents in the area are sincerely committed towards the re-election of Governor Adegboyega Oyetola in the forthcoming gubernatorial election. Addressing teaming members of the All Progressive Congress at Okuku Town Square, Governor Adegboyega Oyetola, the Lagos State Governor Mr. Babajide Sanwo-Olu, the Kano State Governor Alhaji Abdullahi Ganduje, as well as the National Secretary of the All Progressive Congress, Senator Iyola Omishore, urged the residents of Osun to sustain the tempo of accelerated economic developments and infrastructural transformations being witnessed across the state under the leadership of Governor Adegboyega Oyetola. I'm happy to have them around to support me in my bid to ask for the election. They have been wonderful brothers. Apart from being APC governors, they're my brothers. You recall that Sanwo-Olu is my very, very good brother. Dr. Ganduje was my chairman for the first time. And he has told you that this one is going to be conclusive. So I'm happy to see them around. It gives me the courage. We felt there's a need for us to come and support him. We believe this is proper, right, and fit. And to also feel, you know, the mood of the state. And we've seen it, like you said. You know, we've been inside the rain, we've been out of the rain, we've gone on a journey. And everywhere we've been to, you've seen tremendous troop-out of crowd, right? From traditional rulers to religious leaders, even to trade unions. From what I have seen with this large crowd, I think it's a matter of time. There will be an overwhelming victory for this coming election, because the people of Osun State have now decided to vote again Boyega Oyetola for the second time. That is why they call it 4+4. So we are here to support you. We are here to encourage you. You are here to create an enabling environment so that he becomes governor again for the next 4 years. The governors are the chairman and the co-chairman of the campaign council. It shows unity of purpose. It shows our seriousness of taking the state. It shows that we are committed to this state. And we are committed to it. So that shows that our winning streak is certain on the 6th of July. The state chairman of the All Progressive Congress, Prince Boyega Famodun, the Director General of Oyetola's campaign council, Senator Ajibola Bashir, as well as Engineer Adeniran Ibitoye, implore residents in the area to ensure the victory of Governor
Oyetola in the forthcoming gubernatorial poll in transforming the profile of the state. From the governor's office, Sanya Onoride reporting. In the same developments, Governor Adegboyega Oyetola has voiced his commitments towards infrastructural development and overall welfare of the citizenry. The governor made the commitments at the Freedom Park in Osogbo while receiving members of the Motorcyclist Association who came to express their support and endorsement of the governor for re-election. Governor's office correspondent Sonia Onoride again reports. While receiving members of Osun State Chapter of Association of Motorcyclists at Freedom Park, Osogbo, the state capital, Governor Adegboyega Oyetola reiterated his commitment towards the unfolding transformational developments as well as overall welfare of the citizenry if re-elected in the forthcoming gubernatorial election. Governor Oyetola, who appreciated the support of the association, said that his focus is to lift the profile of the state. Laudable initiatives has been demonstrated across the state for incoming generation. In their separate remarks, the Lagos State Governor, Mr. Babajide Sanwo-Olu, as well as the Kano State Governor, Alhaji Abdullahi Ganduje, and the Director General of Oyetola's Campaign Council, Senator Ajibola Bashir, lauded the association for their conscious effort towards sustaining good governance unfolding under the leadership of Governor Adegboyega Oyetola across the state, adding that it is imperative for the association to come out en masse with their permanent voters card to ensure the re-election of Governor Adegboyega Oyetola in the forthcoming gubernatorial election. State Chairman, Amalgamated Commercial Motorcycle Owners and Riders Association of Nigeria, Akomoran, Mr. Ibrahim, who reiterated that members of the association across the state remain committed towards the victory of Governor Adegboyega Oyetola in the forthcoming gubernatorial election, maintained that the disposition of the association to support the re-election of Governor Oyetola was born out of his outstanding performance in infrastructural developments that is pivotal to the livelihood of the association. Also on ground to receive the association were the wife of the governor, Mrs. Kafayat Oyetola, the deputy governor, Mr. Benedict Alabi, the wife of the deputy governor, Mrs. Oyefunke Alabi, the state chairman of the All Progressive Congress, Prince Boyega Famodun, as well as members of the State Executive Council, members of the State House of Assembly. Earlier, the association observed solidarity walk from steel rolling area in Osogbo, passing major routes on the axis and terminated at Freedom Park, Osogbo. From the governor's office, Saya Onoide reporting. While on sports, the proposed African Super League, which will feature the continent's biggest clubs, will kick off in August next year. Meanwhile, CAF President Dr. Patrice Motsepe confirmed that the competition, which prize money is $100 million, will be launched in August this year in Tanzania. While on the foreign scene, the Democratic Republic of Congo declared its latest Ebola outbreak more than 2 months after the virus re-emerged in the country's northwest. Health authorities in the vast Central African nation declared an epidemic in April in Bandaka in the northwestern Equator province of the country. And that ends the media news on OSBC TV. Do join us at 3 for the state news. Good morning.
ẹ̀ka sàn ìròyìn ọjọ́ kan rí ìlànà àfihàn Ọláwùmí Ọláníyì lórúkọ mi. Ìjọba orílẹ̀ Nàìjíríà ti rọ àwọn adarí tuntun nínú àjọ ECOWAS àti Cisco pé tí ó ń darí rẹ̀ àtàwọn àjọ míì pé kí wọ́n fọwọ́sowọ́pọ̀ láti wójútùú sí ìpèníjà tó ń kojú ẹkùn náà. Igbákejì ààrẹ ilẹ̀ yìí ọ̀jọ̀gbọ́n Yẹmí Ọ̀ṣínbàjò ló pàrọwà yìí lásìkò tó ń bá àwọn oníròyìn fọ̀rọ̀ pérọ̀ lórí ìpàdé àjọ rẹ̀ ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ ECOWAS ẹlẹ́ẹ̀kọkànlélọ́gọ́ta rẹ̀ tó wáyé ní Accra lórílẹ̀‐èdè Ghana. Igbákejì ààrẹ sọ pé ìjọba ààrẹ Nana Akufo-Addo torílẹ̀‐èdè Ghana ṣe takuntakun lásìkò tí nǹkan kò fi bẹ́ẹ̀ nira nínú ìtàn àjọ ECOWAS. Ó fi kún pé àwọn adarí tuntun tí yóò tukọ̀ àjọ náà ló nílò láti ṣiṣẹ́ kárakára lọ́nà àti yanjú ọ̀kanòjọ̀kan ìpèníjà tájọ tó ń kojú pàápàá jùlọ lórí ọ̀rọ̀ wàhálà tó ń ṣẹlẹ̀ láàrin orílẹ̀-èdè Russia àti Ukraine àtàwọn ìṣòro ọ̀rọ̀ ajé míì. Iléeṣẹ́ ológun orílẹ̀-èdè yìí ti sọ pé àwọn ti ṣetán láti palẹ̀ àwọn ohun ìjà olóró tó ti di yẹ́rìyẹ lórílẹ̀-èdè yìí mọ́. Olórí àwọn ológun lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà Ọ̀gágun Farouk Yahya ló wòye ọ̀rọ̀ yìí níbi ìpàdé oníròyìn tó wáyé ní Owerri dé ìjẹ́ ara àyájọ́ àwọn ológun fún tọdún 2022. Ọ̀gágun Yahya ní ó jẹ́ ohun tó yanilẹ́nu pé àwọn tí wọn kò láṣẹ láti lo ìbọn ni wọ́n ń gbébọn rìn kiri pẹ̀lú àlàyé pé àjọ tó ń pinwọ́ àwọn ohun ìjà olóró tí ó pọ̀ yẹ́rìyẹ ti ń ṣọ́nà bí wọn yóò ṣe kó àwọn ohun ìjà olóró náà kúrò láwùjọ. Ó ṣèkìlọ̀ fáwọn tó ń ṣonígbọ̀wọ́ àwọn èèyàn yìí láti lọ jáwọ́ tàbí kí wọ́n fojú winá òfin nítorí iléeṣẹ́ ológun kò ní bu ẹ̀kẹ́ diwọ́ láti fojú àwọn olubi ẹ̀dá náà pamọ́. Ó rọ àwọn ọmọ orílẹ̀ Nàìjíríà láti máa fi ìròyìn tó ní ṣe pẹ̀lú kíkẹ́fín ohun ìjà olóró tó bá wà lákàtà wọn ṣọwọ́ sí ìgbìmọ̀ náà. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun gómìnà Babájídé Sanwó-Olú ti ìpínlẹ̀ Èkó àtọ́júgbà rẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Kano Abdullahi Ganduje ti fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé gómìnà Oyètọ́lá tẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress ni yóò jáwé olúborí níbi ètò ìdìbò gómìnà tí yóò wáyé lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀. Gẹ́gẹ́ bó ṣe wí, àtúndì ìbò gómìnà fún sáà kejì ni yóò jẹ́ kí iṣẹ́ ìdàgbàsókè tó ti bẹ̀rẹ̀ ní sáà àkọ́kọ́ gómìnà yìí kó túbọ̀ tẹ̀síwájú. Wọ́n panupọ̀ sọ̀rọ̀ ìdánilójú yìí nílùú Òkùkù níbi ètò ìpolongo ìbò gómìnà tó wáyé lágbègbè náà. Oníròyìn wa lọ́fíìsì gómìnà Sọ̀yà Ọ̀nàrìndé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ àtúpalẹ̀ rèé látẹnu Abọ́sẹ̀dé Alóńgẹ̀. Gómìnà Babájídé Sanwó-Olú tìpínlẹ̀ Èkó àti gómìnà ìpínlẹ̀ Kano Alhaji Abdullahi Ganduje darapọ̀ mọ́ ikọ̀ ìpolongo ìbò fún sáà kejì gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá lọ sí Òkùkù tí ṣe ibùjókòó ìjọba ìbílẹ̀ Odò Ọ̀tìn láti lọ béèrè àtìlẹ́yìn àwọn èèyàn agbègbè náà fún bẹ́rọ̀ǹgbà sáà kejì gómìnà Oyètọ́lá yóò ṣe jọ láti bọ̀wọ̀ forí adé. Ààfin Olókùkù ni gómìnà àtikọ̀ rẹ̀ kọ́kọ́ kàn sí gágá lára àwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú APC àtàlátìlẹ́yìn ẹgbẹ́ náà ya tí wọ́n sì fi tijó tayọ̀ kí gómìnà Oyètọ́lá káàbọ̀ sílùú ìṣẹ̀ǹbáyé ọ̀hún. Lẹ́yìn tó ti gba ìwúrí ọba, gómìnà Oyètọ́lá sọ pé táwọn aráàlú bá dìbò fóun láti lọ sáà kejì lórí àlééfà, gbogbo ètò tó ní ṣe pẹ̀lú ìdẹ̀rùn aráàlú yíká ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ni yóò jẹ́ òun lógún. Gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó ọ̀gbẹ́ni Babájídé Sanwó-Olú ojúgbà rẹ̀ láti ìpínlẹ̀ Kano Alhaji Abdullahi Ganduje àtakọ̀wé ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress lórílẹ̀‐èdè yìí sẹ́nitọ́ Iyọlá Omiṣore tọ́ka sí pé gómìnà Oyètọ́lá jẹ́ ẹni àmúyangàn fẹ́gbẹ́ APC látàrí bí ìṣàkóso rẹ̀ ṣe fakọyọ lẹ́ka gbogbo. Wọ́n wá panupọ̀ sọ pé ó ṣe pàtàkì káwọn aráàlú fún láǹfààní àti lo sáà kejì lọ́fíìsì kí ìṣèjọba rere tó ń darí yìí lè máa tẹ̀síwájú. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n pàrọwà sáwọn aráàlú láti mọ́rọ̀ yíyan olùdíje fúnpò ààrẹ tó jẹ́ Yorùbá ìyẹn Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu sípò lọ́dún tó ń bọ̀. Olókùkù ti Òkùkù ọba Samuel Abíóyè Oyèbọ̀dé àtàwọn orí adé àtọrun lẹ̀kẹ̀ lágbègbè náà yin gómìnà Oyètọ́lá láwo fún iṣẹ́ takuntakun tó ń ṣe láti gbé ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun débi gíga, pẹ̀lú àlàyé pé ọ̀gbẹ́ni Oyètọ́lá làwọn èèyàn agbègbè náà yóò dìbò fún lọ́jọ́ ìdìbò gómìnà. Ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run gbogbo àwa ọba tí a wà là ń fi tinútinú là ń fi ṣe ti Alhaji Adégbóyèga Oyètọ́lá tinútinú wa là ń fi ṣe ti wọn nítorí pé ọmọ ti wà ní. Ní a bá tẹ̀ tó yí ọmọ àti wa a lè sọ pé ní kọ́mọ àti mọ́ máa tọ̀ wọlé
nígbà tí wọ́n bá àwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú APC sọ̀rọ̀ ní gbàgede ìlú Òkùkù, gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá, gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó ọ̀gbẹ́ni Babájídé Sanwó-Olú, tìpínlẹ̀ Kánò Alhaji Abdullahi Ganduje àtakọ̀wé gbogbogbò fẹ́gbẹ́ òṣèlú APC nílẹ̀ yìí sẹ́nitọ̀ Iyèọlá Omiṣore rọ àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun láti fìbò wọn gbé gómìnà Oyètọ́lá wọlé lẹ́ẹ̀kan sí i kí iṣẹ́ ìdàgbàsókè tó ń lọ lọ́wọ́ jákèjádò ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun lè máa tẹ̀síwájú. ìbò tó ń bọ̀ yìí ìbò tó ti pàtàkì fún ọjọ́ ọ̀la ọmọ yín, ẹ má jẹ́ kí wọ́n tán jẹ àwọn tó yẹ pé ní láti ọdún mẹ́ta àbọ̀ wọn yọjú wọn á dé sí i wọn gbé ráìsì sí ráìsì wọn lẹ́yìn tí ń jẹ́ gbà yẹn àwa ti ń gbé ráìsì gbogbo nǹkan àti gbé oúnjẹ láti April last year lóṣooṣù 30,000 lábẹ́ fún oúnjẹ àdẹ̀dá dúró àwọn òṣìṣẹ́ tó wà láàrin iye wọn gbowó déédéé àbí ọkọ̀ déédéé ọpẹ́ àbí òpè ẹ kú oríire gọ́fúnà yìí gọ́fúnà tó ṣe fi yangàn ní gọ́fúnà tó dúró pẹ́pẹ́pẹ́ ní láàrin àwọn òṣèlú gọ́fúnà tó fẹsẹ̀ méjì dúró ní ó ṣe jẹ́ bẹ́ẹ̀ pé ó yẹ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ni pé ẹ dúró tì wọ́n látàárọ̀ tètè dúró síbi yìí ìtẹ̀lẹ̀ wá dúró yìí kò tí tọ́ o ní sátọ̀dẹ̀ tó ń bọ̀ lágbára Ọlọ́run kí ló máa ṣe. alága ẹgbẹ́ òṣèlú APC nípínlẹ̀ yìí ọmọọba Gbóyèga Fámúdùn, olùdarí àgbà ikọ̀ ìpolongo ìbò Oyètọ́lá sẹ́nitọ̀ Ajíbọ́lá Bashiru àti ẹnjìnìà Adéníran Ìbítóyè rọ àwọn olùgbé àwọn ìlú àti ìletò tó wà lágbègbè náà láti má sọ ìbò wọn nù àmọ́ kí wọ́n dì í fún gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá lọ́jọ́ ìdìbò tó ń bọ̀ lọ́nà. Àbọ̀sẹ̀dé Alóńgẹ́ iléeṣẹ́ OSBC. wáyé gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá ti fìdí ìfarajìn rẹ̀ múlẹ̀ nídìí ọ̀kanjọ̀kan iṣẹ́ ìdàgbàsókè àtàwọn ètò tí yóò mú ìdẹ̀rùn bá tó lórí tẹ̀lẹ́mù yíká ìpínlẹ̀ yìí. gómìnà sọ èyí ní Freedom Park Òṣogbo lásìkò tó ń gbàlejò ẹgbẹ́ àwọn ọlọ́kadà tí wọ́n wáá fi àtìlẹ́yìn wọn sí gómìnà fún sáà kejì pẹ̀lú àlàyé pé òun ni yóò wọlé lọ́jọ́ ọ̀bọ. oníròyìn wa lọ́fíìsì gómìnà Sànyà Ọ̀nàrẹ́dẹ̀ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ àtúpalẹ̀ rẹ̀ rí lẹ́ẹ̀kan sí láti ẹnu Àbọ̀sẹ̀dé Alóńgẹ́. nígbà tó ń gbàlejò ẹgbẹ́ àwọn tó ń gun alùpùpù ṣiṣẹ́ ajé nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun, gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá tẹnumọ́ pé ọ̀rọ̀ ìdàgbàsókè ìpínlẹ̀ yìí àti dẹ̀rùn aráàlú ni yóò lékè gbogbo ètò tóun yóò máa ṣe tóun bá láǹfààní àti lo sáà kan sí lórí àga àkóso. ọ̀gbẹ́ni Oyètọ́lá tó gbóríyìn fáwọn ọmọ ẹgbẹ́ ọ̀hún fátìlẹ́yìn tí wọ́n ń fúnjọba rẹ̀ látìgbà yìí wá sọ pé àfojúsùn ọ̀hún ni láti má yípadà tó nítumọ̀ bá ìgbé ayé àwọn aráàlú nípasẹ̀ àgbékalẹ̀ àwọn ètò amáyédẹrùn èyí tí yóò tún ṣàǹfààní fáwọn ìran tó ń bọ̀. nínú ọ̀rọ̀ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ wọn, gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó ọ̀gbẹ́ni Babájídé Sanwó-Olú, aṣojúgbà rẹ̀ nípínlẹ̀ Kánò Alhaji Abdullahi Ganduje tó fi mọ́ olùdarí àgbà ikọ̀ ìpolongo ìbò Oyètọ́lá sẹ́nitọ̀ Ajíbọ́lá Bashiru, wọ́n dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹgbẹ́ ọ̀hún fún àyàn wọn láti mú kétò ìṣèjọba rere tí gómìnà Oyètọ́lá ń darí máa tẹ̀síwájú. wọ́n wá sọ bó ṣe ṣe pàtàkì tó fáwọn olùdìbò nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun láti tú yáyá jáde ìdìbò fún gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá lọ́jọ́ ìdìbò tó ń bọ̀ lọ́nà. alága ẹgbẹ́ àwọn ọlọ́kadà tá a mọ̀ sí akọ́mọ́ra nípínlẹ̀ yìí ọ̀gbẹ́ni Ismaila Ibrahim sọ pẹ̀lú ìdánilójú pé gbogbo ọmọ ẹgbẹ́ òun ni yóò dìbò fọ́gbẹ́ni Oyètọ́lá lọ́jọ́ 16 oṣù yìí. lára àwọn tó wà pẹ̀lú gómìnà láti gbàlejò àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ọlọ́kadà yìí ni ìyàwó rẹ̀ arábìnrin Kàfáyàt Oyètọ́lá, gbákejì gómìnà ọ̀gbẹ́ni Benedict Alabi, àtaya rẹ̀ arábìnrin Oyèfúnkẹ́ Alabi, alága ẹgbẹ́ APC nípínlẹ̀ yìí ọmọọba Gbóyèga Fámúdùn, àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ aláṣẹ ìjọba, àwọn aṣòfin ìpínlẹ̀ yìí àtàwọn èèyàn míì. ẹgbẹ́ àkọ́mọ́ra rin ìrìn afáralókun látàgbègbè Steel Rolling títí dé Freedom Park lọ́ṣogbo láti sàmì àtìlẹ́yìn wọn fún gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá. Àbọ̀sẹ̀dé Alóńgẹ́ iléeṣẹ́ OSBC. lórí ìròyìn eré ìdárayá lóṣù kẹjọ ọdún tó ń bọ̀ ní ìdíje àwọn ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù tó dáńtọ́ jùlọ nílẹ̀ Áfíríkà yóò gbéra sọ. adarí àjọ CAF wá fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé wọn yóò ṣe ìfilọ́lẹ̀ ìdíje náà lóṣù kẹjọ ọdún tá a wà yìí lórílẹ̀‐èdè Tanzania, pẹ̀lú àfikún pé ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù tó bá gbégbá orókè níbi ìdíje náà ni yóò gba owó tó tó mílíọ̀nù lọ́nà $100. nílẹ̀ òkèèrè,
orílẹ̀-èdè Democratic Republic of Congo ti kéde pé àjàkálẹ̀ àrùn Ebola tó bẹ́ sílẹ̀ lẹ́yìn oṣù méjì tún ti ṣẹ́yọ padà lápá ìlà oòrùn àríwá orílẹ̀-èdè náà. Iléeṣẹ́ ètò ìlera lórílẹ̀-èdè ọ̀hún ti kọ́kọ́ kéde pé àjàkálẹ̀ àrùn náà bẹ́ sílẹ̀ lóṣù kẹrin ọdún yìí ní Bandaka. Àjọ elétò ìlera lágbàáyé sọ pé èèyàn 4 níwádìí fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé wọ́n ti fi ara káṣá àrùn náà tí èèyàn kan sì dágbére fáyé. Irú àjàkálẹ̀ Ebola tó wáyé gbẹ̀yìn láàrin oṣù kẹfà àti oṣù kọkànlá ọdún 2020 ló rán èèyàn márùndínlọ́gọ́ta lọ sọ́run àríwábọ̀. Olùdarí ètò ìlera àjọ elétò ìlera lágbàáyé lẹ́kùn ilẹ̀ Áfíríkà Mataso Muhet ló ti sọ di mímọ̀ nínú àtẹ̀jáde kan pé àwọn aláṣẹ tó jẹ́ ti àjọ elétò ìlera ti ń gbé ìgbésẹ̀ tó yẹ láti dẹ́kun ìtànkálẹ̀ àrùn náà pẹ̀lú ìpèsè abẹ́rẹ́ àjẹsára lẹ́yìn ọjọ́ kẹrin tárùn ọ̀hún bẹ́ sílẹ̀ ní Democratic Republic of Congo. Èyí ló pe ìròyìn ọjọ́ kan rí wa fún títí àkókò yìí. Olúwarántí Ọ̀jẹ́wùmí lólóòtú. Ìyókù tó di aago 7 kọjá ìṣẹ́jú 15 nígbà táwọn ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun wà sí ìjòwòrán yín títí ìgbà náà. Ẹ kú kalẹ̀.